Kevin é um aventureiro experiente, acostumado a fazer trilhas, acampamentos furtivos e testar seus próprios limites. Neste vídeo, gravado em outubro de 2025, ele decidiu passar a noite acampando ao lado do cemitério Mount Hope, em Nova York, um lugar onde mais de 350 mil pessoas estão enterradas. I'm Kevin. It's spooky season, again, one of my favorite times of year. And I'm standing in a place that's known to be spooky all year round, but especially spooky now, in October. This is Mount Hope Cemetery in Rochester, New York, an enormous cemetery, almost 200 acres, 350,000 plus people buried here. Truly just an enormous cemetery. So of course, I think I'm gonna try to camp here. Now, me, I don't believe in ghosts. I never have, maybe never will. Will I change my mind tonight? Who knows? There are plenty of spooky ghost stories about this place, lots of legends that are corroborated by a multitude of people. So who knows, maybe tonight will be the night where I change my mind. Ele caminhou pela área até encontrar um local tranquilo próximo à linha das árvores, perto o suficiente do cemitério, mas escondido da vista. Montou sua barraca, preparou algo para comer, abriu uma cerveja e relaxou enquanto o sol se punha. Tudo parecia normal, até a escuridão tomar conta do lugar. Yeah, strange night so far. I don't know if you're hearing that. What is that? Sounds like something falling out of the tree, but like, oh God. Yeah, that's kind of what I'm dealing with back here. A lot of animals, a lot of strange sounds. Still don't know what that was that I just heard. It was just like tick, 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 something just continuously happening on the other side of this tent. Not really sure what that was. I wish I could get more footage of the cemetery and everything, but even despite the fact that it's like one day away, maybe gunshot, despite the fact that it was one day away, that it's one day away from a full moon, it's too dark to film. Yeah, well, like I said, middle of the city. Foi então que o som começou, fraco no início. Um leve movimento entre as árvores, folhas se amassando. Kevin ignorou, achando que fosse algum animal selvagem, mas o barulho voltou, mais pesado, mais lento e muito mais perto. Walking closer to me. It's probably a deer, but I'm gonna do something, just in case it's not. Okay, it stopped walking, whatever it was. It didn't run away. I'm just gonna go with it. It's a deer. I know you can't really see it. There's something in the cemetery making like a, I know this is gonna sound stupid, but like a bone clattering sound, like tick 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 tick. Like somebody has like a bunch of sticks in a wagon or something. I just hear like sticks, like medium sized, like wrist sized half logs between a stick and a log. You know what I'm talking about. I don't think it's anything, you know, supernatural. I don't know if you picked up on that. Somebody went like a whistle sound. So there's definitely people in the cemetery doing something right now. Ele pegou sua lanterna e a apontou na direção do som, mas não havia nada ali. Logo depois, o barulho voltou, vindo de longe. Dessa vez, de dentro do cemitério. Passos, indo e voltando, circulando. Tentando não entrar em pânico, Kevin se fechou dentro da barraca e ficou ouvindo por horas aqueles sons estranhos, sem saber se era um animal ou alguém caminhando por perto. Então, através das árvores, ele viu o brilho de faróis. Um carro havia parado. Eram os funcionários do cemitério. There's been something, probably a deer, walking around me all night, all freaking night. Sometimes it gets close, sometimes I hear it a little farther away.
think that's actually maybe that bone sound, that stick sound I heard was that buck. Oh no. I don't want to see that right now. It's most likely the workmen arriving for the day. It's like 6:30. Oh my god, there's just a vehicle over there. I'm screwed. I gotta go. Kevin arrumou tudo em silêncio com o coração disparado e conseguiu sair dali sem ser visto. Mas até hoje ele jura que aqueles passos não vinham de nenhum funcionário, nem de qualquer animal. Robin explora a natureza desde 2008, dedicando sua vida a estar cercado por florestas e montanhas, um ambiente que sempre lhe trouxe paz. Mas como ele acabou descobrindo, a natureza também pode esconder algo muito mais sombrio. In today's video, I'm going to be heading to a bothy in the West Highlands of Scotland for my first ever solo bothy night. And let me tell you, something spooky happens during the night. I'm here, folks. This bothy looks rather quaint. No smoke coming through the chimney. It's always a good sign. O que deveria ser uma viagem simples acabou se tornando algo bem diferente. Robin seguiu para uma pequena cabana isolada no meio da floresta. Estacionou o carro, pegou seu equipamento e começou a trilha. Ao chegar ao abrigo, desempacotou suas coisas, acendeu uma fogueira e se preparou para uma noite tranquila. Yeah, it's going to be a long night, folks. It is 7 o'clock so far, and I'm actually feeling a little bit lonely. It's weird being sort of tucked away in a little bothy in the Highlands on your jack. Haven't got wee Kev sitting opposite me, just talking shite with him, but I don't know if this is for me, to be honest. And it's eerily quiet. It sounds quite windy and stormy outside, but it's calm at the moment. It's like nothing. And then you're hearing creaks and knocking noises as well, and I don't think I'm going to sleep tonight. My imagination's going to run wild. Tudo parecia bem até a noite cair. Quando começava a adormecer, Robin acordou de repente com a sensação de uma mão em seu ombro. Por um instante, pensou que fosse um de seus animais de estimação, até se lembrar de que estava completamente sozinho. It's 9:15, folks, and as you can see, I'm in my bed. I'm going to let the fire peter out and we try and get some sleep. So, good night. If I can find the off button. There we go. Oh shit, it's dark. Hiya, pals. Night, pals. During the night, I had a bit of a spooky experience. I woke up with what felt like a hand on my shoulder. I initially thought it would be the dog or one of the cats. Then I got a stark reminder I was actually in a bothy alone. I then thought it maybe be a mouse or a rat, so I flicked my shoulder to get it off. The weight lifted, but then nothing happened, no squeak or no noise of it landing on the floor. O peso desapareceu, mas o medo permaneceu. Robin mal conseguiu dormir naquela noite, apavorado demais para fechar os olhos. Ao amanhecer, juntou suas coisas e deixou a cabana para trás, prometendo nunca mais voltar. O que o tocou naquela noite não era humano. Da próxima vez que você estiver acampando e a floresta ficar em silêncio, lembre-se, nem sempre é o vento que faz aqueles sons. Maria vive na estrada com seu fiel companheiro Taz. Juntos exploram o mundo, acampando em novos lugares, vivendo com liberdade e aproveitando tudo o que a vida pode oferecer. Mas, embora a vida em uma van pareça perfeita, ela também pode deixar você completamente vulnerável. Certa manhã, enquanto resolvia alguns afazeres, o tempo começou a mudar. Nuvens escuras, trovões ao longe e uma chuva intensa caindo sem parar. Depois de conseguir voltar em segurança para sua van, Maria seguiu em direção
direção ao local onde pretendia acampar. Mas aquela não era uma floresta qualquer. Era uma região conhecida por avistamentos confirmados de Bigfoot, onde inúmeras pessoas afirmaram ter visto algo misterioso. À medida que avançava pela estrada cercada de árvores, uma névoa densa começou a surgir entre elas. I love how spooky it is with all the fog. This is great weather to be in Sasquatch country. Thunderstorm rolling through later tonight. We have books to read. I also downloaded a bunch of episodes on like documentaries about Sasquatch. I can totally see them living out here too. It makes so much sense. This is my kind of weather for sure. Ela encontrou um espaço aberto para estacionar e se acomodou para passar a noite. A chuva batia forte contra a van, enquanto relâmpagos iluminavam o céu ao longe. Rainy conditions from now till midnight with thunderstorm expected at midnight. I've got coffee in my Bigfoot mug, fan in here for air circulation. Tazzie's got a braided bone so that she can keep her mind occupied. That'll be good for her for tonight. Basically, the thunderstorm is coming in like 3 hours. So, we've got a little bit of rain till then. I'm just gonna try to crank through some work, and then I've got Bigfoot docu-series downloaded on my phone. So I'm gonna get into that later because there's proof out there and I wanna learn what it is. I just checked the weather app and it says that we have a break in the rain right now. I'm talking like 5 minutes and then the worst of the thunderstorm is coming. There has been a lot of lightning and rain the last couple hours, but luckily not much thunder. So Tazzie overall is doing pretty well. She's not shaking at all. She's been sleeping, which is really all we can hope for. Ela deixou Taz sair pela última vez antes que a tempestade piorasse. E no exato momento em que abriu a porta, uma sensação estranha de inquietação tomou conta dela. You guys, how creepy is this? I don't want to go home here. But I have to. This is like scary. Let's go. Come on. Gotta be quick. Let's go. Come on. Come on. Go potty. A noite avançava, trovões, chuva e relâmpagos iluminando o céu sem parar. Lightning. Here it comes. It's okay, Tazzie. That was a loud one. Let's put on your thunder shirt, Mamas. Before you start freaking out too much. Tazzie, work with me here, woman. Thunder shirt is on. She is still shaking, however. I did see comments in the last thunderstorm episode of people saying that playing something in the background like music or TV show should help during a thunderstorm, so we're gonna just keep playing the Bigfoot show. And Tazzie's got her thunder shirt on and hopefully it helps. Quando a manhã finalmente chegou, Maria acordou em meio a um silêncio assustador. A floresta coberta por névoa, fria e imóvel. Ela juntou suas coisas e foi embora, grata por a noite ter acabado. Mas acampar em meio a uma tempestade, em uma região conhecida por avistamentos de Bigfoot, é algo que ela jamais vai esquecer. Lomar é um investigador do paranormal conhecido por explorar locais assombrados. Normalmente ele é acompanhado por sua namorada, Chelsea, mas dessa vez foi sozinho, apenas com seu cachorro. E essa seria uma noite que ele jamais esqueceria. Ele montou o acampamento perto de um lago assombrado em Nova Escócia, um lugar onde já havia presenciado coisas estranhas antes. Enquanto desempacotava e acendia a fogueira, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. I've been feeling something weird
I think she's too focused on the sticks to really, I'm sure she'll tune in soon, but like I said, it's kind of weird right now. Like I feel something mostly from that way. It's like in the air. It's like a weird thing. Okay. Okay, so I've been hearing something down there. It's coming from that way now. At first, I thought I heard like a Bigfoot thing down there, but there's something coming from down there. Watch out there, Kiki. We're not going down that way. It's kind of sketch because I don't want her going down there. Come on, baby. Come on, baby. Canto do acampamento parecia estranho, como se alguém estivesse parado ali, bem fora do alcance da visão. Enquanto preparava o jantar, os ruídos começaram, fracos no início, depois mais altos. Sons estranhos e ecoantes vinham exatamente daquela direção. Ele tentou ignorar, mas o medo só aumentava a cada minuto. Good girl. Thought I just heard a whistle from behind the camera. It's coming from Haunted Lake. The lake is that way. Hello? Oh! What the f*** was that? What the fuck was that? Holy shit! What the fuck was that? Oh, shit. Fuck's that? Fuck's that? Quando a noite caiu, tudo piorou rapidamente. Gritos e uivos ecoaram pela floresta, sons que nenhum animal seria capaz de fazer. Okay, come on in. Come on. Come on. Here you go. Up, up. Girl, I got you. I got you. Holy shit. Holy shit. Okay, what the f... Lomar ficou paralisado, pegou seu cachorro e o colocou rapidamente no carro com o coração disparado. Segundos depois, outro grito ecoou entre as árvores. Ele pegou uma pedra e a lançou na escuridão. Foi então que percebeu o que estava acontecendo. Get away!
fuck off. Guys, I kid you not, I think I see it. Get the fuck away! What the fuck was that? Os sons não eram aleatórios, estavam imitando ele. Seja lá o que estivesse lá fora, estava observando, copiando e esperando. Who's out there? What are you? Oh, fuck! Oh! Oh! Fuck are you? What the fuck? What the fuck? I hear slight branches breaking. Oh! Oh! Are you? Oh, fuck this. Fuck. Oh, fuck. Lomar não esperou para descobrir o que era. Pegou seu equipamento, entrou no carro e saiu dirigindo pela noite, tremendo de medo. Seja o que for aquela coisa, não era humana. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber, toda semana, novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Um homem foi até a floresta para acampar na esperança de capturar provas da existência do Bigfoot. Mas o que ele gravou fez até os céticos duvidarem de tudo. Ele começou sua caminhada ao entardecer, em uma floresta conhecida por inúmeros avistamentos. Quando o sol desapareceu, o lugar ganhou vida com sons estranhos, passos pesados e vozes distantes ecoando entre as árvores. Definitely hearing something. Yeah, it's coming from back in there. Ele tentou bater em uma árvore, uma tática comum usada por pesquisadores do Bigfoot, na esperança de obter uma resposta. Poucos segundos depois, a floresta respondeu. Um som profundo e ecoante veio de algum ponto distante. Let's see if we can get some knocking. We got a response. Oh, this is awesome. A escuridão já havia tomado conta de tudo, e à medida que ele avançava mais fundo na floresta, o clima mudou completamente. Foi então que aconteceu.
Um grito arrepiante rasgou o silêncio entre as árvores, algo que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Galhos se partiram e algo enorme parecia se mover entre a vegetação, cada vez mais alto e mais perto, até que, de repente, a gravação foi interrompida. It is so dense and thick. It could be right in front of me. I wouldn't even know it. What? Oh, man. Nope, 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 nope. Okay. Ele rapidamente juntou suas coisas e saiu rapidamente dali. Até hoje, muitos que assistiram acreditam que esse vídeo pode ser uma das provas mais claras de que algo realmente desconhecido vaga por aquelas florestas. Maddie e seus amigos estavam acampando no meio do deserto quando uma caminhonete preta apareceu perto do acampamento. O motorista começou a dar voltas no chão de terra, levantando poeira e cercando as barracas, claramente bêbado e agressivo. This guy coming back here in this pickup truck, this guy is a problem. This guy's dangerous. I don't know what his problem is. If he's drunk or high. If you would have saw what he just did, I couldn't grab the camera in time. But all of the dust, he came right in front of our campsite, started doing donuts for a good 1 solid minute. And then drove away. Here, there he is. Black pickup truck. Yeah, this guy's up to something. What? He's coming up here. Oh man, Chocolate Man's out there confronting him. I gotta get out here and see what's going on. I couldn't even get out of the van because it was too dusty. Was that necessary? There's a lot of people out here. Okay, do what you want, bro. Alright, go ahead. Do what you want, bro. Do what you want. Do what you want. Have a good time. Man, all you gotta do is just leave. Not really, but you keep moving. Just go. Catch you later. Depois de gritarem para que ele parasse, o homem acelerou e foi embora, mas apenas por um momento. Minutos depois ele voltou. Dessa vez, Maddie e seus amigos o enfrentaram, pedindo que os deixasse em paz. O motorista foi embora novamente, e por um tempo tudo ficou em silêncio, até que a caminhonete retornou, agora com outros homens. Eles gritavam de dentro do veículo dizendo que estavam armados. Alright, so I thought I had the video going, but all I got was a picture. So he went and got his crew, and they all came back, started swarming us, so bad stuff's about to go down. Alright, we had to leave. They're acting like they got guns, so I don't want to die. There's a Chocolate Man in front of me. Ron and Mark's right behind me. And we found another spot on I-Overlander. I know it's loud in here. This road is really washboard. So we all had to pack up pretty quick and go. The guy came back in another vehicle. So it's at least 3 of them. I know it's 4 of us, but we don't have guns. So I don't want to get all shot up. And this is not the first time this has happened. But these guys were gangsta acting, so time to move on. It sucks. But don't, if this happens to you, don't feel like you got run off, even though that's going to be your first emotion. Just feel like you had the bigger brain in the situation, and
this is not the hill that I'm gonna die on. Maddie e seu grupo não esperaram para descobrir se aquilo era verdade. Rapidamente juntaram seus equipamentos e saíram, com o coração acelerado e os faróis refletindo na areia. Ninguém sabe o que aqueles homens realmente queriam, mas uma coisa é certa: se tivessem ficado, talvez não estivessem vivos para contar a história. Bear é um campista experiente que passa a maior parte do tempo cercado pela natureza, mas uma viagem, em especial, o deixou abalado. Ele montou acampamento em uma floresta que nunca havia visitado antes. Quando a noite caiu, acendeu uma fogueira e se sentou ao lado das chamas, ouvindo o som tranquilo da lenha estalando. All right, guys, so it is getting colder out now. I'd say now's a good time. It's probably around 10 o'clock or so. So now would be a good time to fire up those rechargeable hand warmers. I'm really curious to see if they'll last all night. When I wake up in the morning, are they still warm? If they are, I'd give them a double thumbs up. Anyway, yeah, let's go check those out. Depois de um tempo, ele entrou em sua barraca pronto para descansar, mas a tranquilidade não durou muito. So... just stopped. There hasn't been nothing all night. Maybe something fell. Whew, that about gave me a heart attack. Alright. Something seemed off. What the heck was that? That sucker came flying in. That just fall from up there? I don't know what that was, but imagine if that was a monster limb now. What is that noise coming from the lake? Ruídos altos e inexplicáveis ecoaram pela floresta. Algo grande se movia logo além do alcance da luz da fogueira. Ele tentou ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Pegou sua lanterna e saiu da barraca, iluminando as árvores ao redor. Os sons ficaram ainda mais intensos, galhos se partindo, passos circulando o acampamento. Did you guys hear that? That was a big frickin' bang by camp. The woods is becoming alive. Oh, yes, here we go. Here's the offering tree. I crapped my pants if now there was something up there. I just got the chills even thinking about it. Ele correu de volta para dentro da barraca, na esperança de que o barulho parasse, mas não parou. Algo ou alguém caminhava do lado de fora. Então veio um baque forte, como se algo tivesse atingido a lona da barraca. I think I'm going to try to get a little bit of sleep. And if I wake back up, I'll check back in. If I don't wake back up, I'll see you in the morning. I just heard I don't know if I was even all the way asleep or what, but there was a huge crash outside. Do you hear that? Light down. There's more than one. More than one. Crap, wrong way. Something is standing right outside of the tent. It walked right up to the tent. Do you hear it? There it is again.
What the heck is that? Oh. It's throwing stuff at the tent. I'm armed. Segundos depois, outro golpe. Bear ficou paralisado, ouvindo cada som até que finalmente o silêncio tomou conta do lugar. Quando tudo cessou, ele pegou as chaves e correu, deixando tudo para trás. Dias depois, quando voltou para recuperar seu equipamento, encontrou todo o acampamento destruído. Seja lá o que estivesse lá fora naquela noite, estava claro que não queria a presença dele ali. Quem ou o que não queria a presença de Bear naquela floresta? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.